Hello all, I welcome you all to learn English with me. Now today let us see WH questions. Okay, so in the WH questions, in the previous video we have learned how to make W questions. మనం previous videoలో W questions ఎలా చేయాలో చూసాము కదా, like what, when, where, why, who, which, whose, whom. సో ఇవి అమెజాన్తో ఎలా యూజ్ చేయాలో డీటెయిల్గా మనము ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం కదా. ఈరోజు మనం ఏంటి అంటే హెచ్ క్వశ్చన్స్ చూస్తాం, రైట్. ఈ హెచ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అమెజాన్తో కలిపి మనము చేయవచ్చు అనేది చూస్తాం. సో టుడే లెట్ us see హెచ్ క్వశ్చన్స్ with the B forms am, is, are. Okay, now you have how, how many, how much, how long, how far, how old. Okay, so let us see in detail. Okay, now when it comes to how is used to find out the condition or manner of a thing or a person. How ante telugulo manaki ela, right. How are you, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు, మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అడుగుతాం కదా మనం. మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అడుగుతాం కదా, హౌ ఆర్ యూ. మీ నాన్నగారు ఎలా ఉన్నారు, హౌ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్. మీ పేరెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు, హౌ ఆర్ యువర్ పేరెంట్స్. మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే సింగిల్కి ఎప్పుడే కానీ ఈజ్ అని పెడతాము, ప్లూరల్కి మనము ఆర్ అని పెడతాము, రైట్. హౌ ఆర్ యువర్ పేరెంట్స్, హౌ ఆర్ యువర్ సిస్టర్స్, హౌ ఆర్ యువర్ కిడ్స్. ఓకే, హౌ ఈజ్ యువర్ సిస్టర్, how is your brother. Did you understand? So like that you are going to use for singulars, you are going to use is, for the plurals are. Okay, next one is not only for the persons, even for the things also. చూడండి, మీరు ఒక మీ జాబ్ గురించి ఇప్పుడే మీరు ఒక కొత్త జాబ్ జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, ఎలా అడుగుతారు మీ జాబ్ ఎలా ఉంది అని. సో దిస్ ఇస్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్, హౌ ఈస్ యువర్ న్యూ జాబ్. yes, my new job is very interesting, it is very challenging. అలా మీరు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు, రైట్. హౌ ఈస్ ద మూవీ ఎలా ఉంది, మూవీ ఈజ్ రియలీ వెరీ సూపర్బ్, మూవీ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, మూవీ ఈజ్ వెరీ బోరింగ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ లెందీ. అర్థమవుతుందా? ఎలా ఉంది మూవీ అని అడగడానికి కూడా మనము హౌవే యూజ్ చేస్తాం, రైట్. హౌ ఈస్ ద ఫుడ్ ఎలా ఉన్నది, ద ఫుడ్ ఈస్ రియలీ టేస్టీ, రైట్. హౌ ఈస్ ద చట్నీ ఈస్ యమ్మీ, రైట్. సో హౌ ఈస్ ద నువ్వు నావెల్ చదువుతున్నావు కదా, అది ఎలా ఉంది, హౌ ఈస్ ద నావెల్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్, it is very interesting. Did you understand? So this is how you are going to ask. How is your father's health? మీ నాన్నగారి హెల్త్ ఎలా ఉంది, హౌ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్స్ హెల్త్. మీ హెల్త్ ఎలా ఉంది, హౌ ఈజ్ యువర్ హెల్త్. గాట్ ఇట్? సో హౌ ఈజ్ యూస్డ్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, హౌ ఓల్డ్. హౌ ఓల్డ్ అనేది మనము ఏజ్ గురించి అడుగుతామన్నమాట. జనరల్గా స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్ అని అడుగుతారు. దట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. లుక్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. ద రైట్ వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హౌ ఓల్డ్. హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ, మీ వయసు ఎంత. హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ, ఐ యామ్ 30 years old, ఐ యామ్ 35 years old, ఐ యామ్ 60 years old. గాట్ ఇట్? హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ. అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి, నాకు మీ బ్రదర్ గురించి తెలియాలి అనుకోండి, అతని వయసు తెలియాలి అనుకోండి, నేను ఎలా అడుగుతాను? ఎస్, హౌ ఓల్డ్ ఈజ్ యువర్ బ్రదర్. హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యువర్ కిడ్స్. మీ పిల్లలకి వయసు ఎంత, హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యువర్ కిడ్స్, రైట్. హౌ ఓల్డ్ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్, హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యువర్ పేరెంట్స్. గాట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సే. సేమ్ వే, నాట్ ఓన్లీ బీ కేర్ఫుల్, ఉట్టి పర్సన్స్కే కాదు, ఈవెన్ థింగ్స్కి కూడా యూస్ చేస్తాం. హౌ ఓల్డ్ ఈజ్ దిస్ బిల్డింగ్, how old are your shoes. Got it? The next one is nothing but how tall అనేది మనము హైట్ గురించి, మీ హైట్ ఎంత అని అడుగుతాం కదా, రైట్. అది ఎలా యూజ్ చేస్తారు అంటే హౌ టాల్ ఆర్ యూ. ఐ యామ్ 5 feet, ఐ యామ్ 5'2" అలా చెప్తాం కదా, ఆ విధంగా యూజ్ చేస్తాం. హౌ టాల్ ఈజ్ యువర్ బ్రదర్, హౌ టాల్ ఈజ్ యువర్ సిస్టర్, హౌ టాల్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్. గాట్ ఇట్? So not only that, even for the buildings also you can use it. How tall is this building? ఈ బిల్డింగ్ ఎంత టాల్ ఉంది, దాని హైట్ ఎంత ఉంది అని అడుగుతాం కదా. సో ఎలా అడగాలి అది, how tall is this building. Hope you are able to understand. Okay, now let us go to the next one, how many. Now how many is used for countable number. ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి, రైట్. ఎన్ని పెన్స్ అక్కడ ఉన్నాయి, అక్కడ మీరు కౌంట్ చేసి మీరు మేడం అక్కడ 3 పెన్స్ ఉన్నాయి,
మనం అక్కడ ఒక 10 బుక్స్ ఉన్నాయి. ఇవి క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే ఎలా అడుగుతారు? హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ క్లాస్? ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మీ క్లాస్లో? దేర్ ఆర్ 30 స్టూడెంట్స్ ఇన్ అవర్ క్లాస్, రైట్? ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు మీ క్లాస్లో? హౌ మెనీ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ క్లాస్? దేర్ ఆర్ 15 girls in our class. Got it? How many days are there in a week? How many months are there in a year? Right? How many apples are there in that basket? A basket lo any apples ఉన్నాయి? Got it? Did you understand? So how many is used to know the number where you can count it. Count చేయగలుగుతారు. Can you write some more examples on the comment section? ఎన్ని పెన్స్ ఉన్నాయి? టేబుల్ పైన ఎన్ని పెన్స్ ఉన్నాయి? How many pens are on the table? Shelf lo ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి? How many books are there on the shelf? Got it? Next, let us do the next one, that is how much. How much is nothing but ఎంత. So to find the quantity, ఇక్కడ మనం ఆయిల్ కానీ షుగర్ కానీ మిల్క్ కానీ ఇవి మనం ఎన్ని అని అడగలేము, రైట్? అది క్వాంటిటీ కాబట్టి మనం హౌ మచ్ అని యూస్ చేయాలి. నాట్ ఓన్లీ దట్, ప్రైస్కి కూడా యూస్ చేయొచ్చు. 2 రకాలుగా మీరు యూస్ చేయొచ్చు. లెట్ us see examples, you will understand better, right? How much sugar is there? ఎంత షుగర్ ఉన్నది? ఆ టిన్లో ఎంత షుగర్ ఉంది? How much sugar is there in that tin? Right? How much milk is there in the refrigerator? Okay. How much is this shirt? Got the difference? ఈ షర్ట్ ఎంత? దీని వెల ఎంత? దీని ఖరీదు ఎంత? How much is this dress? How much is this book? Yes, like that you can ask. You can ask for the quantity. Not only that, but also to find out the price of it. Okay. How much are these apples? ఈ apples వెల ఎంత? ఈ apples యొక్క ఖరీదు ఎంత? How much are these apples? How much are these mangoes? How much are these eggs? Got it? How much money is there with you? నీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంది ఇప్పుడు? How much money is there with you? Got it? How much money are you carrying now? Alright, now let us go to how far. Now how far is to ask distance, దూరము. మీరు ఆన్సర్ ఎలా చెప్తారు? కిలోమీటర్స్లో మనం చెప్తాను. చూడండి, మీ ఇల్లు ఎంత దూరంలో ఉంది? మీ హోమ్ టౌన్ హైదరాబాద్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది? అలా అడుగుతాం కదా. ఇది అడగడానికి ఏ క్వశ్చన్ వర్డ్ యూస్ చేస్తారు ఇక్కడ? మనం ఏంటి అంటే హెచ్ వర్డ్ యూస్ చేస్తాము, అది how far. Now how far is used to ask the distance actually. Okay, now let us see some examples. How far is your house? ఎంత దూరంలో ఉంది మీ ఇల్లు ఇక్కడ నుంచి? Now it is 2 kilometers. It is 3 kilometers. How far is your office from here? ఇక్కడ నుంచి మీ ఆఫీస్ ఎంత దూరంలో ఉంది? It is 10 kilometers. How far is your kids' school from your office? మీ ఆఫీస్ నుంచి మీ పిల్లల స్కూల్ ఎంత దూరంలో ఉన్నది? రైట్? సో ఇది మీరు ఏంటంటే కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, లుక్, ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. లెట్ us see. హౌ ఫార్ ఈజ్ దర్ ఆఫీస్ ఫ్రమ్ హియర్? ఇక్కడ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది ఆ అమ్మాయి ఆఫీస్? ఓకే, హౌ ఫార్ ఈజ్ ద బస్ స్టాప్ ఫ్రమ్ హర్ ఆఫీస్? ఆ అమ్మాయి ఆఫీస్ నుంచి బస్ స్టాప్ ఎంత దూరంలో ఉంది? రైట్? సో మీ ఇల్లు మార్కెట్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది? కెన్ యూ రైట్ ఇట్ ఆన్ ద కామెంట్ సెక్షన్? హౌ ఫార్ ఈజ్ యువర్ హౌస్ ఫ్రమ్ ది మార్కెట్? మార్కెట్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది? హౌ ఫార్ ఇస్ ద మార్కెట్ ఫ్రమ్ ద రైల్వే స్టేషన్? ఓకే, మీ ఇల్లు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది? హౌ ఫార్ ఈజ్ యువర్ హౌస్ ఫ్రమ్ ది ఎయిర్పోర్ట్? గాట్ ఇట్? ఓకే, నౌ లెట్ us go to the last one, that is the how long. How long is used for duration. How long అంటే మీరు జనరల్గా ఏమనుకుంటారు అంటే పొడవు అనుకుంటారు. అది పొడవు కాదు, డ్యూరేషన్, కాలము. మీరు ఏదైనా కోర్స్, ఆ కోర్స్ యొక్క కాలము తెలియాలి అనుకోండి, ఎలా అడుగుతారు? ఈ హౌ లాంగ్ అని యూస్ చేస్తారు. ఓకే, డ్యూరేషన్. టు ఫైండ్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎనీ కోర్స్, you are going to use how long, journey, whatever it is. If you want to know the duration of it, you are going to use how long. How long is the course? The course is, it is 3 months course, it is a 6 months course. How long is the class? Yes, it is 1.5 hour class, it is 1 hour. Okay, how long is the journey? It is 7 hours journey. Okay, how long is she staying with you?
మీ దగ్గర ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? షీ స్టేయింగ్ విత్ మీ ఫర్ అ వీక్. హౌ లాంగ్ ఆర్ యూ స్టేయింగ్ ఇన్ యువర్ విలేజ్? ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఫర్ 3 days. Got it? So this is how we have learned. We have covered W and H. Those are called as WH questions. Okay. Hope you have understood WH questions very clearly. So like, share and subscribe this channel for more videos.